ডিজিটাল মাইন্ড 2012 আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক এই ক্যাম্পেইনটির মূল উদ্দেশ্য ছিল ডিজিটাল মার্কেটিং এর ধারণাটাকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং সেই সাথে নতুন নতুন আইডিয়া। আজকে আমাদের সেই বহু প্রতীক্ষিত দিন, আজ ডিজিটাল মাইন্ড 2012 এর গ্র্যান্ড ফিনালে। এই অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে চিফ গেস্ট হিসেবে আজকে উপস্থিত থাকবেন মিস্টার আতিউর রহমান, গভর্নর। সেই সাথে অনারেবল জাজ হিসেবে আমাদের মাঝে আছেন মিস্টার আফতাব মাহমুদ খুরশিদ, চিফ ব্র্যান্ড অফিসার অফ গো ব্র্যান্ড, মিস্টার অমিত বোস, সিইও at.com, মিস্টার রাজীব সিদ্দিকী, এজিএম অফ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট এখনি.com, এবং অবশ্যই আজকের হোস্ট এখনি.com এর সিইও মিস্টার শামীম আহসান। আসলে আমরা এদের সকলকে আমাদের করতালির মাধ্যমে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন অনুষ্ঠানের বিভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে এবং অবশ্যই যারা পার্টিসিপেন্ট তাদের সকলের অনুপ্রেরণা বৃদ্ধির জন্য এটা অত্যন্ত অত্যন্ত কার্যকরী। তো আপনাদের সবাইকে আমাদের শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক ধন্যবাদ। এই ক্যাম্পেইনটিতে যে সকল বিষয় we have to give some suggestions for e-commerce sites, again not global, for Bangladeshi people, like having an R&D who will drive need-based food, because if just think and try to focus on the demand of the people, of the customer, not complex or unifiedly look like very dull. If they design their websites in an interactive and stylish way, then they can be a successful business firm before. Then bank offers online payment. If it's a complicated topic. If our banking system offer more offerings for online payment, like Bcash is now available, as like Bcash, more banking system is available for the payment, then e-commerce will boom down. And not thank you, before thank you, I want to mention a dialogue. In 1986, Bill Gates was told that there will be one day a PC on every desk, every home. Today, 28 April 2012, we want to say that one day there will be every person in this world who will be associated
TBC, for TBC, because if you want to target your people, if your customer, you have to first capture his mind and perception of people is high touch, but this is simple, it's easy, it's comic, but it will capture your mind. I think so. Everyone should know right now Auditorium, what is Auditorium. Thank you. Excellent showcasing of one of the major challenges of an e-commerce website, which is that you can have a e-commerce website, but most people will be unaware of it. You just advertise ekun.com very well and they should pay for it. Coming back to one of the other challenges of e-commerce sites is whether you ultimately do a transaction on the e-commerce site. You have to sell a product, so therefore somebody has to buy it. Now, you have in your presentation highlighted the need for e-commerce, but you haven't promoted any products or services. The major challenge which I find you kept it, isn't it a tangible goods in the sense it has a physical than the ad that you showed us? Is there any other? If you think about e-marketing, that is subject right now for the surrounding digital board. On that type, using that type of tools, you can promote your sites, or using a strong community, like many tools of DBBL banks or BRACK banks. If you go with alliance with that banks, that specific booths will show you digitally the advertisement of suppose as like Auditorium is a sideline. So in many ways you can promote yourself or your business e-commerce site. You have to think about it. Every way you can promote yourself, but in a proper way. If you diversify, then it will be problem. If you concentrate on your core competence, then it will be highly possible expressing or promoting your sites. That's it. Or through e-commerce এর মাধ্যমে আমরা কি বিজনেস করতে পারি সেটার জন্য কি কি মার্কেটিং টুল বা মার্কেটিং চ্যানেল অফ ডিজিটাল স্পেস এর মধ্যে আমরা ইউজ করতে পারি কোনটা যেহেতু ই-কমার্স শব্দটা আসছে বারবার, হ্যাঁ, ই-কমার্সটা কনসেপ্ট হিসাবে প্রমোট করতে পারছো আর ই-কমার্স বেস এনি বিজনেসকে প্রমোট করতে পারছো? বিকজ এখানে কনসেপচুয়ালি আমি একটু লিঙ্ক করতে আমার অসুবিধা হচ্ছে যে ডিজিটাল মার্কেটিং কম্পিটিশন, আর এখানে বলা হচ্ছে ই-কমার্স। সো ডিজিটাল মার্কেটিং বলতে আমরা বুঝি যেটা ডিজিটাল স্পেস ইউজ করে যত ধরনের মার্কেটিং করা যায়, আর আমরা প্রতিটা প্রেজেন্টেশনে দেখছি যে ই-কমার্স। সো এটা কি ই-কমার্স থেকে মার্কেট করার জন্য আর ই-কমার্স কোন বিজনেসকে মার্কেট করার জন্য? Actually, if you remember our discussion will depend on e-commerce. If you promote e-business, or if you we just try to mention some limitations or some suggestions for e-commerce. If you think about these limitations and the suggestions, and you go for the e-business, then automatically awareness of people start e-business. In both ways, you can start and also you will successful in business. সো আমরা কি তাহলে ট্রেডিশনাল বিজনেস করবো একটা সেম টাইম ই বিজনেস করবো, নাকি শুধু ই বিজনেস করবো ট্রেডিশনাল বিজনেস করবো? Right now, for this type of situation, it's up to you. But it's my dialogue. In 1986, it's for Bill Gates, and today it's for mine. You are not available here. In 1986, right, sir. So today, I want to share it. One day, there will be one day, every people in this world, or every person in this world will be associated with e-commerce system. You can right now you can physical business and virtual business both. As a question করার উদ্দেশ্য হচ্ছে e-commerce is the new frontier, and এটা obviously opportunities there because 2013 এ গোল্ডম্যান স্যাক্স ওনাটা এস্টিমেট করেছে 1 ট্রিলিয়ন রাইট টার্গেট গ্রুপ অনুযায়ী পজিশন করা হচ্ছে। সো পজিশনিং অ্যান্ড ইন্টারনেট বেসড যেসব কোম্পানিজ গুলো আছে বা যারা মার্কেটিং তাদেরকে ওখানে মার্কেট করতে হবে। একটা সেম টাইম আরেকটা পয়েন্ট ওরা ভালো ধরেছে যে ডিজাইন, যে আমাদের এখানে দেখা যায় যে লুক অ্যান্ড ফিলটা আমরা ঠিক ইন্টারনেট আছে বাট ইউজার ফ্রেন্ডলি না, একটা সাইট ম্যাপটা ঠিক না, বা ইন্টারনেট আছে পেজটা সুন্দর না,
মানে আগে দৃশ্যধারী পরে কম্পিউটারি। সো ইমেজটা ডেভেলপ করা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা ডিজাইন সেক্টরে কিন্তু অনেকে মানে একটু গাফলতি করি বা ধ্যান দেই না বা ইনভেস্ট করতে চাই না, বাট ডিজাইন ইজ দ্য ফার্স্ট যেটা ইন্টারনেট বেস এনি মার্কেটিং, এটা থ্রু সোশ্যাল মিডিয়া হোক, এটা থ্রু ওয়েবসাইট হোক বা আদার কোনো ওয়েবসাইট হোক। এখন তো ফেসবুকে দেখাই হয়েছে যে ফেসবুকের যে টাইমলাইন করেছে, পেজটা স্পেশালি করেছে ফর মার্কেটিং, যাতে ঠিকমতো করা যায়, যে ব্যানারটাকে বেশি করে করা যায়। আরেকটা পয়েন্ট তোমরা হয়তো ডিরেক্টলি হয়তো বলতে পারোনি, বাট হয়তো কাছাকাছি মিন করতে চাইছো, যেটা থ্রু আদার কোম্পানিজ ওয়েবসাইট উই ক্যান ইউজ ওয়েব ব্যানার অ্যালায়েন্স করে। তো এখনকার দুনিয়ায় কোলাবোরেশন ছাড়া কিন্তু সম্ভব না, ইউ ক্যানট উইন অ্যালোন। সো কোলাবোরেশন অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্স ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। তো ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে যত রকম, এখানে যেমন অনেকগুলো পার্টনার্স দেখা যাচ্ছে, উইদাউট দিস পার্টনারশিপ ইকোনমিক, এবং এটা ভাইরাল বলে, আমরা ভাইরাল মার্কেটিং এ বলি যে স্পাইরাল অ্যান্ড ভাইরাল। সো ওই ভাইরাল মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে মাল্টিপ্লায়ার এফেক্টটা খুব দরকার, উইদাউট স্ট্র্যাটেজি অ্যালায়েন্স। So partnership একটা main force for digital marketing. So আমার কনফিউশন এই প্রথম থেকেই বারবার হচ্ছে যে ই-কমার্স এবং ডিজিটাল মার্কেটিং, বিকজ আমি বারবার এখানে ডিজিটাল মার্কেটিং দেখছি। Okay, thank you very much. Sir, I want to add, give him or her feedback. Like Amazon, you can give feedback there, but in not available. It depends how you create it. Feedback কিন্তু ওখানে স্কোপ রাখা যায়। হ্যাঁ, ওখানে একটা মডিউল রাখলে anybody can, অথবা ইনফো থাকলে ইনফোতে ডাইরেক্ট ইমেইলে চলে আসবে। সো কাস্টমার সার্ভিস বা যে কোনো রিসার্চ বেসড অর্গানাইজেশন কিন্তু থ্রু ওয়েবসাইট রিসার্চ করতে পারে, যেটা অনেক কস্ট সেভিংস হয়। ডোর টু ডোর, ওয়ান টু ওয়ান ইন্টারভিউ না করে পিপল ক্যান গিভ ইউ দ্য ফিডব্যাক। ইভেন ফেসবুক এখন ইউজ করা হচ্ছে ফর কাস্টমার সার্ভিস সার্ভে করার জন্য, অর ইউ ক্যান গেট দ্য আইডিয়া what people think about your product or services. So these are the platforms. আমাদের যেহেতু এডুকেশন একটা লিমিটেশন, নাহলে কিন্তু আরো তাড়াতাড়ি ফাস্ট মুভ করতো। এশিয়া, সাউথ ইস্ট এশিয়া কিন্তু সবচেয়ে বেশি ইউজার্স ফেসবুক, এবং ফেসবুক ইন্ডিয়া চায়নার পরে ফেসবুক হচ্ছে থার্ড কান্ট্রি হোল population. So that is the right platform to promote. Basically youth target oriented products. Thank you. I'm strongly agree, sir. And thank you very much everyone for giving us this. তাদের প্রেজেন্টেশন আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য থ্যাংক ইউ। Do we know as a nation how much money we have to waste every year just because of traffic? 1,000 million taka, and every person has to waste at least 2 hours and maximum 6 hours per day on an average because of this traffic jam. It sounds pretty unbelievable, but it is happening. It is happening in real. Just take a look on this map. Industry, and that is e-commerce. We are the students of eCommerce University are here as a group of consultants to establish e-commerce in all of our minds. Throughout our presentation, we are going to talk about what we have done in last 10 days, and we are going to propose some implementation, a future plan, and a story of you. From 19th of April to till now, we sacrificed a lot. We sacrificed our exam, class, and everything. We worked from morning to till night. Wanted to establish, we wanted to make it authentic so that we can implement our project in real life. And that is why we do in such a way. Our whole thing is stand on 3 important phases. Activity phase 1, in this stage, we communicate through social network. First of all, we give message to the individual, friends, neighbors, and others. Also gives status in the Facebook and tweets, and then sharing the motive of e-commerce. And inform and involve our faculty members. Most importantly, we inform our honorable chairperson and the president of East University. Also inform 17 moderators from different clubs. They have a great influence on the students. And the results were great. We had total of 2,700 plus members in Facebook, and we got 71 votes over the night. And LinkedIn, Google Plus, and Twitter was going ahead, and we had 1 task internal. And then in the activity phase 2, and in this stage, we made a campus campaign inside our campus. We use this banner, wearing this T-shirt, and
with the help of this model, we try to attract the attention of the students. And we give them creating a free internet zone inside our campaign so that they can browse internet and they vote for the East-West campaign of e-commerce and also in some quiz contest. And we interact acne.com, they get the opportunity to interact with acne.com, also flickerbd.com, and also they got the opportunity to free CV from our career counseling center. University, like take their views and thoughts about e-commerce, and also we give them our views and thoughts, and they vote for us in our different social networks, in Google+, LinkedIn, and etc. And then we move to the different corporate houses like Grameenphone, Unilever. You can see that in the picture that we moved. We went in the Grameenphone center and then Unilever. And after the phase 3. We were surprised with the results. We got 10,264 members so far till yesterday, and our votes were 641. The rest of the social networking site says that in LinkedIn we had 28 members, in Google+ we had 41, and Twitter followers crossed 50. We have crossed over 41 tasks over the campaign. That's not all. We have also got 700 plus votes in acne.com website poll, and most importantly, in the YouTube video promotion, which will be played later, we got 641 views and 31 likes, which was the highest number of views and likes among all the competitors. And also in the Facebook photo promotion, the photo we promoted, that got highest number of likes, which was 303. So moving on with the project implementation and future plans. Throughout the journey, when we were interacting with lots of corporates, faculties, and lots of students who are master's level students and working in different places, we got the opportunity to talk to them, to get interviews, and to have a face-to-face and one-to-one discussion. There we promoted our e-commerce, the ideas, the concepts, and what are the scopes of it. We had huge discussions, and we got immense support from them. We got huge response and great number of needs from them, the needs which can be served with the adoption of e-commerce. And that's why we started a venture. We thought of it and we talked to our faculty member who is working as an advisor at MOU support with eCommerce and BDShopee.com, which are two emerging e-portals of Bangladesh, and hopefully we'll have a meeting with Mr. Shameen as well in the future. The story of you, in spite of us, the students. Here many of you are working in different places and have already involved yourself in a distinguished level. It's a story of you. It's a story of a person, of a corporate person named Mr. Panic, who's a busy guy working 6 days in a week. In the weekend, which is a completely a desired one, but no, his family wants to go for shopping with him. As he couldn't deny his family needs, he took out his car towards the shopping mall, but had to face a lot of traffic and as well as crowd. But this is not just the end. After reaching the shopping mall, he has to face a situation like this, but nothing to do when your family is at your health job. Going through all their shopping, he reached home at late and so frustrated and tired, and in the next day in the office, he got frustrated and thinking that it was not at all a good idea to shop in the weekend. But what if Mr. Panic has chosen e-commerce? What if Mr. Panic has chosen the easy way to happiness? The answer is within the benefit of e-commerce. Just think about it. In the weekends, huge people rush to the shopping malls and food courts. If Mr. Panic doesn't go a place like that, he will do two things altogether. First, staying away from that crowd, and two, not contributing to that crowd. Even traffic jam will be less, as a certain place will be free because he is not getting out with his car. And just think about it. If 100 people like Mr. Panic do in the same way, and if 1,000 people do act in the same way, what change it may create? A huge amount of space will be remain free, and thus it will contribute to that huge wastage of 20,000 million taka. Moreover, we can ensure less carbon emission, and towards that we will lead it to a green economy, and which will ensure us resource efficiency, social inclusion, reduction in environmental risk, and thus in a whole it will give us improvement in human well-being. But the question arises, will everyone be convinced to adopt e-commerce after hearing these environmental and social benefits? No, without personal interest, no one will. So what a person can get just for himself from e-commerce? The answer is
He can save his money, give that particular money to other projects. He can save his time, give that particular time to his family and friends. He can get hassle-free weekends, and he can save his energy and use that particular energy throughout his busy week. So in the whole way, e-commerce will be the ultimate route to the happiness. This is the end of our presentation. Now we would like to show you the video promotion we have developed.